Warm greetings to the students and parents of Krishna Swami Matriculation High Secondary School. This is Sheila, newly joined principal. I have taken charge on 19th of August 2021. I would like to convey my wishes to the students and parents who are celebrating Onam on this Saturday, that is 21st of August 2021. Every festival has its own significance. Like all other festivals, Onam also carries various legends and traditional beliefs. The prominent story behind Onam is about King Mahabali and Vamanan, one of the avatars of Lord Vishnu. It is a 10-day festival. The annual visit of Mahabali is celebrated as Onam. It is also considered as a festival of harvest and prosperity. This Onam is a special festival to Malayalis. During the 10-day festivities, devotees take bath, offer prayers, wear traditional clothes, particularly women of the household wear a white and gold color saree. They participate in dance performances, draw traditional flower rangolis called Pookolam, and they prepare the traditional feast, which consists of 26 dishes, and it is offered on the banana leaves. Due to pandemic situation, that is due to COVID-19, people celebrate Onam within their homes. They use locally available flowers for the Pookolam. Once again, on behalf of the management and myself, my hearty wishes to the students who are celebrating Onam. Thank you. Hi everyone, today I am going to speak about Onam celebration. We celebration Onam to mark the homecoming of King of Mahabali. Generally, Malayalis celebrate the festival of Onam. On the day, we get observe the unique culture of Kerala. Happy Onam. Good morning, my name is Utla Kirunai. I am studying in 6th standard B section. I am going to tell about Onam festival. Onam is the biggest festival in Kerala state. It is festival of harvesting. Onam is celebrated in the month of Chingam, which is the first month of Malayalam calendar. It is believed that King Mahabali comes home to bless people during Onam. In this festival, Malayalam people worship Vamana avatar of Lord Vishnu. Boat racing, music, folk dance, sports, feast are part of Onam celebration. People make flower rangoli, pookalam in front of their homes. Onam is symbol of Malayalam culture and traditional. Thank you. Happy Onam to all. Good morning to everyone. My name is Vishwa. I am studying 6th C section. Importance of Onam. Onam is very famous festival. It is celebrated in Kerala. Onam is celebrated at the end of August or at the starting of September month. Onam is celebrated to welcome King Mahabali. It is a 10-day festival which is celebrated with great enthusiasm. Onam is celebrated to commemorate Lord Vaman and incarnation of Lord Vishnu. Onam is a symbol of Malayalam culture and tradition. Onam celebration is full of folk dance, music, boat racing, martial arts and high power games. People decorate their houses with flowers and also make flower rangolis called Pookalam. The final day of Onam is called Thiruonam. The day marks with family get together, gift exchanges and traditional feast. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமி மேல்நிலை பள்ளியில் உள்ள அபினவ் சந்திரன் ஜே 8ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். நான் இன்றைக்கு ஓணம் பற்றி கூற வந்துள்ளேன். கேரள மாநிலத்திலும் கொண்டாடப்படும் ஒரு பாரம்பரிய சிறப்பு மிக்க திருவிழா ஓணமாகும். சாதி மத வேறுபாடின்றி அனைத்து மலையாளிகளாலும் கொண்டாடப்படும் இப்பண்டிகையை கேரளாவின் அறுவடை திருநாள் என அழைக்கப்படுகின்றன. கொல்ல வருஷம் என்னும் மலையாள ஆண்டின் சிங்க மாதத்தில் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் தொடங்கி
திருவோணம் நட்சத்திரம் வரை உள்ள 10 நாட்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. ஓணத்தில் உண்ணும் உணவுகளை ஓண சத்யா என்பர். ஓணம் உண்பதற்கு பலவிதமான உணவுகள் உள்ளன. அதில் 64 வகை உள்ளன. ஆண்களும் பெண்களும் பலவிதமான ஆடைகளை அணிந்து பாடல்கள் பாடி போட்டிகள் வைத்து மகிழ்வார்கள். மகாபலியை வரவேற்பதற்காக பூக்கோளங்களை வீட்டு வாசலில் போடுவார்கள். ஓண பண்டிகையை திருவோண திருநாளாகவும் புத்தாண்டாகவும் கொண்டாடுகிறார்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் ஓண வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் இன்றைக்கு இந்த பட்டிகையை நிறுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Morning. My name is Tanishka from 6B. I am going to give a speech on Onam festival. Onam is a very significant religious and cultural festival to be celebrated in Kerala. It is celebrated in the memory of great ruler of Kerala, the King Mahabali. People in Kerala assume that the King Mahabali comes to visit their houses on Onam. Because of this, Onam is celebrated by the people in Kerala to warm welcome their King Mahabali. People placed a floral carpet on their road to welcome their beloved king. People also prepare variety of many dishes for the King Mahabali. People will put Kolam with different varieties of flowers from the day of Atham and Tiruvonam. Thank you. Happy Onam. Good morning to everyone. I am Anand Karthik, studying in 6th. Let us all know about the importance of Onam. Onam is an important festival that is celebrated in Kerala. It is a 10 days festival of cultural celebrations. Onam is celebrated to welcome King Mahabali. It is a harvest festival. The second day is called Tiruvonam, meaning Sacred Onam Day. The people sing and dance to enjoy the festival. In Kerala, Onam is celebrated as the New Year. People make a carpet of flowers called Pookolam. To witness the festival of Onam, people participate in a famous and grand boat race called Vallam Kali in the last day. Happy Onam to all. My name is Sari Viniswat from South. I am going to talk about the Onam festival. Onam is the most popular festival in the state of Kerala. Onam is the official state festival of Kerala. It is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by Malayalis, regardless of religion and caste. The festival is celebrated to welcome the King Mahabali, whose spirit is said to visit the Kerala at the time of Onam. Thank you. இனிய பொன்மோனம் அசம்சகர் 2021. I am Ram Saran from 6th standard C section. Today I am going to talk about the importance of Onam festival in India. Why is Onam festival important? The festival is celebrated as the homecoming of the great King Mahabali, who rules the Patala Loka, a mythical ruler of the ancient Kerala, and is believed to be in the 5th avatar of God Vishnu, who came as Vamana as narrated in the Puranas. Knowing the Vaishnava mythology, King Mahabali, unlike other demons, was kind and sweet by nature. Why is Onam celebrated? Onam is a festival celebrated by Malayalis in Kerala or in any other part of the world to mark the homecoming of the great King Mahabali. It is also said to mark the harvest season of Kerala. The festival lasts for 10 days and is celebrated with a great splendor. Thank you all. Enjoy Onam festival with your family. Good morning to everyone. I am M. Nimalan here to tell a speech about Onam.
Onam is the official state festival of Kerala. It is celebrated with joy and enthusiasm all over the state by Malayalis, regardless of religion, caste, or creed. According to a popular legend, the festival is celebrated to welcome King Mahabali, whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. Onam is a 10-day long festival celebrated in the beginning of the month of Chingam, the first month of the Malayalam calendar, Kolli Varsham. This corresponds with the month of August to September according to the Gregorian calendar. Of the 10 days, the first day, Atham, and the 10th day, Thiruvonam, are the most important of all. Mahabali, also known as Bali, Indrasenan or Maveli, is a deity king found in Hindu text. He is grandson of Prahalada and a descendant of sage Kashyapa. There are many versions of his legend in ancient texts such as the Shatapatha Brahmana, Ramayana, Mahabharata and Puranas. According to the legends, he was sent beneath the earth into a battle or the underground by Vamana avatar of Lord Vishnu. In Hinduism, Mahabali is considered one of the Siranjeevi, a group of 7 immortals. It is believed that he will become the king of Swarga, heaven, in the next Yuga. In Kerala, King Mahabali is considered to be the noblest and the most prosperous ruler, who transformed his kingdom into a heaven-like place. Happy Onam and have a nice day. Vanakkam, A. Padmanjali, 4th C. Maveli Nadu Vanidum Kalam മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ അമുദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തെല്ലാവർക്കും മുട്ടില്ലാദാനം. ഓണം തിരുവോണം ഇത് മகிழ்ச்சியான ഓണം. ഓണം തിരുവോണം ഇത് മகிழ்ச்சியான ഓണം. ആണ്ടുതോറും ആവണി മാസത്തിൽ വരുന്ന ഓണം. ഓണം തിരുവോണം ഇത് മகிழ்ச்சியான ഓണം. Good morning friends, my name is Pratha. I am studying for science. Today I am going to sing about Kerala's festival Onam. Onam is a national festival of Kerala. In Onam we are making beautiful pookalam. Maveli Nadu Vanidum Kalam മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ അമുദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തെന്നാലും മുട്ടിയദാനം. ആദികൾ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല, ബലമരണങ്ങൾ കേൾപ്പാനില്ല, കളവുമില്ല, ചതിയുമില്ല, എല്ലോളമില്ല, പൊലിവജലം, നല്ല മഴ പെയ്യും വേണ്ടും നേരം, നല്ല പോലെ എല്ലാം വിലയും ചേരും. മുറ്റത്ത് പൊന്നു ഞാനീരത്ത് മത്താറും പൂത്തിടും കൊണ്ട് കുഞ്ഞാരത്തുമ്പി വന്നേൻ. Good day everybody. My name is Aro Chandranje, 3rd standard C section. I am going to sing a Onam song in Malayalam. Onam vannallo, Onam vannallo, ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ, കൊടി ഉടുത്തല്ലോ, ഉണ്ണി ചാടി മറഞ്ഞല്ലോ, കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ, സൺഡേ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஜே நிவேதா. நான் 5ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். நான் இன்று ஓணம் பாடை பாடப் போகிறேன். தையும் தகர்த்தத்தை தையும் தாகத்தத்தை தையும் தகர்த்தத்தை எடுத்தத்தை தையும் தகர்த்தத்தை தையும் தாகத்தத்தை தையும் தகர்த்தத்தை எடுத்தத்தை. ஓணம் இது ஓணம், மகிழ்ச்சியான ஓணம். ஓணம் இது ஓணம், மகிழ்ச்சியான ஓணம். ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதத்தில் வருகிற திருவோணம். ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதத்தில் வருகிற திருவோணம். மகாபலி மன்னர் மக்களே
വഴി ഓണം തിരുവോണം മരിച്ചിയാണ് ഓണം ഓണം തിരുവോണം മരിച്ചിയാണ് ഓണം ആണ്ടുതോറും മാമാവൻ മാതത്തിൽ വരും ഓണം തിരുവോണം. வணக்கம், என் பெயர் சிங்கா. நான் 6ஆம் வகுப்பு ஆப்பிலிருந்து வந்துள்ளேன். நான் ஓணம் பாடலை பாடப் போகிறேன். தையுந்தழுத்தை தையும் தாவதழுத்தை தையுந்தழுத்தை தக்க திக்கத்தை தையுந்தழுத்தை தையும் தாவதழுத்தை தையுந்தழுத்தை தக்கத்தை. ஓணம் இது ஓணம் மகிழ்ச்சியான ஓணம் ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதத்தில் வருகின்ற திருவோணம். ஓணம் திருவோணம் மகிழ்ச்சியான ஓணம். ചുറ്റിക്കൊണ്ടും മണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും കണി കാണിണം. മയിൽ പീലി ചൂടിക്കൊണ്ടും മഞ്ഞത്തോകിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും മണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും കണി കാണിണം. ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണിണം. മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂക്കൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്